the lightning carries high amount of voltage. So if that high amount of voltage is going to occur or is going to fall on this sudden structure, then it will get damaged. Or if that high voltage lightning is going to fall on this conductor, then it will get, you can say, the conductor will get breakdown, or the possibility is that the conductor will make the open. So to limit this lightning, we have to use this earth wire, and no doubt the resistance of this earth wire should be minimum, so that the amount of voltage or the amount of current is going to occur by the help of lightning is directly captured by this earth wire, and it is going to get earth into the earth with the help of connection of this earth wire with the tower. So that is the purpose of this earth wire. So one can say that the earth wire is a primary line of action for the protection purpose. Yes. So in every tower, the topmost conductor is of earth wire, and it is made up with the GI wire. Capital G, capital I. It means galvanized iron. So in many government exams, it will be asked for you the material used for earth wire is. So I have to put in the chat box so that you will understood what I am going to try. Galvanized iron. So that is a material, and mainly the earth wire is made up of this material, galvanized iron. Now let me show you the another picture. So it is related to the tower again, but of the important component of the tower. So yes, so this is a detailed name of each component for the tower. So you can see we will start from the legs. So these are the main legs on which the tower is installed properly. And we have seen the video also. In the last video, we have seen how to erect this tower manually. So each and every component are of made up of the steel material, and they are going to join with the help of nut and bolts manually. And after that, they are using this, you can say the horizontal member is there, the diagonal section is there, the waist of the transmission tower, you can say this is the waist. We are using the tower window also. So this is the tower window in which the insulators are hanged particularly. This is the cross arm which we have seen. This is the beam, and this is the overhead ground wire support. So at this point, the ground wire is connected to this tower. Yes. So at this point, and you can say at this point, there are two possibilities of connection of ground wire, and these are called as a insulator strings. So might be you have seen the insulators are made up with the material called as epoxy mainly, or we are using the porcelain material. So in the material science, we have find out that the breakdown voltage or the breakdown strength of this porcelain material, or you can say the epoxy material, is very high. Yes. Just quickly revise the things. What is the formula of breakdown strength? The formula of the breakdown strength is that it is a ratio of breakdown voltage divided by the thickness of that particular material, and this is called as a conductor bundle. So the bundle also we have seen. So let's say this is a conductor bundle, yes, and they have hang on the insulator string. So this is the tower structure. So this is a tower top. So they have divided tower top, tower body, and tower legs. Yes, and at this point there is a foundation is required to support the whole structure of this tower. So can you guess the height of this tower? Anyone? Can you guess how much height is needed to install the overhead transmission line? Can you know, or can you guess?
So for this, I have also one again picture for you near about 30 meter. Yes, it is, you can say 120 feet, or you can say the 36 meter is the length of the tower. And let me show you the picture. Yes. So this is the picture of typical appearance and size of overhead power line structures of varying voltage. So you can see for 345 kilovolt lattice tower, the name of the tower is lattice tower. So for identifying the different towers, they have given the name as lattice tower. Again, the typical single circuit H frame. So H, you can say the shape is available. Again, the wood pole structure. Yes, and we are using these for the transmission and sub transmission lines. So mainly might be in your house, near to your house or near to your city, you are going to see this type of structure. And the length of this tower is 120 feet. You can see it is approximately 36 meter. Then the typical single circuit. Now there is a difference between single circuit and multi circuit, or you can say double circuit tower. So what does it mean? Let's say we are interested for current flow from R phase, Y phase and B phase. That is called the one single circuit. But if here also you can see this is a double circuit tower, it means what? Here you can hang the R conductor, here you can hang the Y conductor, and here you can hang the B conductor. So this is called the one circuit. But same way, you can transmit the amount of power from this structure also, or from this side also. So let's say another R phase which is going to hang at this point, another Y phase is going to hang at this point, and another B phase is going to hang at this point. So that is called the double circuit line. Yes. तुम्हाला कळत असेल की सिंगल सर्किट पेक्षा डबल सर्किट लाइन चे एडवांटेजेस हे जास्त असतील. Now what you can think, what are the advantages? The first advantage is what? You can transmit the higher amount of voltage. Yes. जर तुमची कॅपॅसिटी समजा एका ट्रान्समिशन टावरची जर 138 किलो व्होल्ट असेल, so with the help of double circuit line you can transmit the amount of voltage 345 kilovolt, approximately double. Yes, so that is called as a double circuit tower. मग जर तुम्ही टावर बघितलं याच्या पुढे कधी तुमच्या शेतातून गेलं असेल किंवा तुमच्या सिटी जवळून जर गेलं असेल, सो तुम्हाला ते आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे की द टावर इज ऑफ सिंगल सर्किट टावर or the tower is of double circuit tower. So I hope this difference is clear to you. The single circuit tower are there and sometimes the double circuit towers are there. So this depending on the application, no doubt. So whenever we are interested to flow the amount of higher voltage, then we are preferring the double circuit tower. Yes, no doubt. The material वाढलं तुमची कॉस्ट सुद्धा वाढते आहे. Yes. But advantage is what? You can transmit the high amount of voltage. Yes, here the material is very less as compared to this. No doubt the amount of voltage is also less. So approximately these two towers carries the same amount of, you can say, the economy. Yes. So for this range, this single circuit tower is economical, and for this range, this double circuit tower is economical. Yes. Now this is a typical single circuit of 138 kilovolt H frame structure, and it is placed at 600 feet spacing, and the length is 65 feet. So might be near to your house you are going to see this type of structure. Yes. And this is our typical single circuit 69 kilovolt wood pole structure. We are not using this wood pole structure nowadays because see, if you are choosing a material like wood, so it has its own disadvantage. Now one can think that wood can be easily catch the fire. So if some persons are not in the proper good health, so if they are going to throw some kerosene or petrol on this
wood pole structure, then this will able to, or you can say it will catch the fire easily. Yes, hence the government had decided, or you can say the power ministry has decided not to use the wood pole structure but to use the steel pole structure. Yes, no doubt the comparison between cost of wood and cost of steel is again different parameter. Yes, but the reliability is that the steel pole structure can withstand the amount of voltage better than this wood pole structure. Yes, so this is our suite house, two-story house. Yes, and this is the for the distribution line. So this is the typical single circuit 12 kilovolt or 34.5 kilovolt wood pole structure. No doubt we are not using the wood pole structure, we are using a steel pole structure. So I hope you understood these different sizes of the different towers, and the question are definitely came based on your knowledge, and they are going to ask in your interviews. So what is a single circuit tower and what is the double circuit tower? Which material you are using for installation of the tower? So like this, the questions are many from this point. Yes, so this is the just the information for you, and let me show you the important point that we are interested. So that is called as the Kelvin's law. So this we have seen in the last class. Yes, so what is the Kelvin's law? The Kelvin's law suggested us to find out the most economic size of the conductor. So the statement is what? The most economical area of conductor is that for which total annual cost of transmission line is minimum. आपण कोणतीही गोष्ट कॉस्टच्या बद्दलची असेल तर ती मिनिममच पाहिजे असा आपला अट्टाहास असतो, किंवा असा आपला काय असतो, तुम्हाला म्हणता येईल की आपला असा उद्देश असतो. येस, इट मीन्स व्हॉट? इफ आवर कॉस्ट इज minimum, overall our budget is minimum. Yes, and that is advantageous thing. कॉस्ट ही कमी असणे एखाद्या इक्विपमेंटची ही मुळात एक ऍडव्हान्टेजेस गोष्ट म्हणून बघतात लोक. येस, म्हणजे जर तुमचा विचार झाला की टू इन्स्टॉल और टू मेक वन कंपनी, इलेक्ट्रिकलची बद्दल एक कंपनी टाकायचा तुमचा विचार झाला, सो युअर प्रॉडक्ट मस्ट बी दॅट इट शुड बी ऍज मिनिमम ऍज पॉसिबल. त्याची कॉस्ट काय पाहिजे? खूप कमीत कमी पाहिजे असं तुम्ही इक्विपमेंट बनवा. बट नो, मेक शुअर दॅट यू कॅन सस्टेन ऍट युअर ओन. तेवढी कॉस्ट कमी केल्यावर तुम्ही कंपनी, तुमचे इक्विपमेंट्स, तुमचे लेबर्स हे सस्टेन करतील का नाही याचा पण एक विचार करायला पाहिजे. येस, व्हॉट इज अनदर स्टेटमेंट? मोस्ट इकॉनॉमिकल एरिया of conductor is that for which variable part of annual charge is equal to cost of energy losses per year. So these two statements are very important for the Kelvin's law, and we have seen also the derivation. So annual charge on capital outlay must be equal to annual cost of energy wasted. Yes, and what is our equation? The equation is that total annual cost is equal to P1 plus P2A plus P3 divided by A. Now we have to find out the maximum amount of this cost. Yes, so we have to take the derivative with respect to C, with respect to A, sorry. So it should be 0. Then and then we can find out the maximum value. Then d by dA with respect to P1 plus P2A plus P3A. So this we have find out for the derivative, and the constant derivative is 0. Obviously, the P2A derivative is P2 only because it is with respect to A, and P3 divided by A, the derivative is minus P3 divided by A square. Yes. Now we have to make sure that this P2 is equal to P3 divided by A square.
So we have to arrange this A to both sides. So our equation becomes P2A is equal to P3 divided by A. It means what? The variable part of annual charge is equal to annual cost of energy wasted. So this is our another statement. Yes. And after this, we have seen the graphical illustration also. So one can derive this Kelvin's law with the help of graphical representation, or one can derive this Kelvin's law with the help of mathematical equation. But I suggest you to go with the mathematical equation will give you the full marks. Yes, no doubt. For remembering the graphical illustration is the easy part, but it will not give you the full marks, because see, in your question paper, it will be asked in such a way that derive the Kelvin's law as per the mathematical equations. So if they are going to say like this, then you have to obviously choose the mathematical equation. But if they are not given the properly or not clearly, then you can choose this method also. Yes. So on x-axis, you have to use the area of cross section, and on the y-axis, you have to use the annual cost. So the equation number 1 is P1 plus P2A. So that time also you have to write what is this? Annual charge on capital outlay. And you have to write the second equation as P3 divided by A. So this is the energy wasted, annual charge of energy wasted. And by taking the addition of these two curves will give you this third curve. And this third curve has equation P1 plus P2 plus P3 divided by A. And this point, so हा पॉइंट ह्या दोघांचा इंटरसेक्शन मधून जाणं अपेक्षित आहे. आता माझ्याकडे ग्राफिकल पेपर किंवा ग्राफ पेपर नसल्यामुळे थोडंसं त्याला डेरिव्हेशन आलं, पण असं समजा की ही जी डॉटेड लाईन आहेत ना, ही डॉटेड लाईन ह्या दोघांच्या इंटरसेक्शन मधून गेली आहे असं समजा, आणि तो पॉइंट हा पी मिनिमम आहे. येस. So this lowest point on the curve represent the most economical area of cross section, and that is our Kelvin's law. After this also we have seen the limitations also, but mainly the Kelvin's law is a very important to find out the most economical size of conductor. Yes. Today we are interested for the numericals. Yes. So I hope you are having the calculator with you. And we will solve this numerical, because you can see the numerical is very big. मग न्यूमेरिकल वाचूनच तुम्ही त्याला टाळण्याचा प्रयत्न करायचा नाही. You have to read the numerical properly. You have to find out the given quantities, and then you have to use the formulas. The formulas are very simple. So we will see the first numerical, which is asked in the previous year SPPU exams. And the weightage of this numerical is 7 to 8 marks. Either they are going to ask the derivation, or either they are going to ask for this numerical. So what is the numerical? A 2-conductor cable of 1 kilometer long is required to supply constant current of 200 ampere throughout the year. The cost of cable including installation is 20A plus 20. आता तुम्हाला कळत असेल की ए कशामुळे आला? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुळे आला. 20A plus 20 हा त्याचा काय आहे? रेट आहे पर मीटर, वेअर ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन सेंटीमीटर स्क्वेअर. द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज 5P. येस, पर KWH. पर KWH साठी त्यांनी कॉस्ट ऑफ एनर्जी काय लावली आहे? 5P, म्हणजे 5 पैसे. येस, थोडक्यात, पण पी आपणच म्हणू त्याला. अँड इंटरेस्ट अँड डिप्रिसिएशन चार्जेस अमाउंट टू 10%. आणि त्याचा इंटरेस्ट आणि डिप्रिसिएशन मी लास्ट लेक्चरला सांगितलं की डिप्रिसिएशन मीन्स व्हॉट? घसारा, किमतीमधला उतार. दॅट इज कॉल्ड द डिप्रिसिएशन. Calculate the most economical conductor size. Assume the resistivity of conductor material to be 1.73 micro ohm centimeter. आता तुम्हाला ह्या युनिट कडे बघून लक्षात आलं पाहिजे की what they have given. They have given the resistivity. Resistivity means what?
The resistivity means rho. The formula of the law of resistance is R is equal to rho L divided by A, and they have given this resistivity as rho. The unit of rho is ohm centimeter, and they have used the micro quantity. Yes. Now, after reading this numerical, first we have to identify the resistance of one conductor. Yes. So R is equal to rho L by A. We are interested for this rho they have given as 1.73 into 10 raised to minus 6 into L is what? L is 1 kilometer. आता क्वांटिटी बघा थोड्याशा, हे सेंटीमीटर मध्ये आहे, एरिया सेंटीमीटर स्क्वेअर मध्ये आहे, आणि लेंथ ऑफ कंडक्टर काय आहे मीटर किलोमीटर मध्ये आहे. म्हणजे तुम्हाला कळत असेल आता की आयदर या सेंटीमीटरला तुम्ही किलोमीटर मध्ये करा किंवा ह्या किलोमीटरला तुम्ही सेंटीमीटर मध्ये करा. जर मला किलोमीटर टू सेंटीमीटर करता येत असेल, सो आय हॅव टू यूज द 10⁵ फॅक्टर. सो 10⁵ हा कसा आला परत तुमचा 10⁵ हा मीटर साठी आला, आणि मीटर टू परत सेंटीमीटर साठी 10⁵ आला. येस. सो इथे बघा मी केली फोड 10⁵ into 10⁵. Then we have to use this A as a constant because they have not given the A. Yes. Now 0.173 divided by A ohm is a resistance of one conductor. Now what they have given? They have given the energy lost per annum. So that is 2I square RT divided by 1000. Put the value of I as 200. So न्यूमेरिकल मध्ये बघितलं असेल तुम्ही तो करंट होता हा 200 एम्पियर होता. Use the value of R as 0.173 divided by A and T as we have to use this time. Now how to calculate this time? We know that we are interested for per annum. Annum means what? 365 days. If we are multiplying these 365 days with the 24 hours, so we will get 8760. That is a T. Put the value of T as 8760. Solve this equation. Take the multiplication, take the square. You will get the value 121,238.4 divided by A into kWh. Now they have given the rate also. So if you are interested for annual cost of energy lost, so we have to multiply this rate with 5 paise. No doubt 5 paise means 5 divided by 100. So after taking the multiplication, we will get our number one equation. That is 6062 divided by A. That is equation number 1. They have given as the capital cost of cable is given to 20 A per meter. So they have given, just see here, 20 A plus 20. They have given this value. Yes. We have to use this 20 A. So one can say that for 1 kilometer length, capital cost is equal to 20 A into 1000. So this 1000 is also for 1 kilometer. So take the multiplication of this. Our equation becomes 20,000 A. Now after this, variable energy annual charge is equal to annual interest and depreciation on capital cost. आता ह्या जी आपली कॅपिटल कॉस्ट आली असेल त्याला आपल्याला इंटरेस्ट अँड डिप्रिशिएशन फॅक्टर हा यूज करावा लागेल. व्हॉट इज द इंटरेस्ट अँड डिप्रिशिएशन फॅक्टर? इट्स अ 10%. But 10% ने जर मी याला मल्टिप्लाय केलं, so I will get 2000 A. So this is the second equation. Yes. Now I have to use this equation number 1 and equation number 2 together because the Kelvin's law suggested us that energy annual cost on outlay components is equal to energy wasted. So this 2000 A is equal to 6062 divided by A. Take this as A square. So A square becomes, so हा 20,000 2000 इकडे घेऊन जा,
6062 divided by 2000, it becomes 3.03, and take the root of this, you will get 1.73 centimeter square. Now this is what the economical size of conductor, and that area is 1.74 centimeter square. असं वाटतं मला की तुम्हाला हे न्यूमेरिकल थोडंसं कठीण वाटत असेल, बट आता तुम्ही लास्ट पॉइंटला आले आहात युनिट नंबर 1च्या, आणि तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं होतं की मटेरियल सायन्स सब्जेक्ट पासून सांगतोय की जसं जसं आपण डिफिकल्टी लेवल आपली वाढत जाते आहे, याचा अर्थ असं समजायचा की तुमचं युनिट किंवा तुमचा सिलेबस हा संपत आलेला आहे. येस, सेम वे आता हा पॉइंट केल्विन्स लॉ, इट इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ युनिट नंबर 1. येस, डेरिव्हेशन सिंपल आहे, पण न्यूमेरिकल साठी तुम्हाला कन्वर्जनची गरज असते, अँड आफ्टर कन्वर्जन यू हॅव टू यूज द फॉर्म्युला इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2. येस, नाउ वी विल सी द सेकंड न्यूमेरिकल. आता तुम्हाला थोडीशी प्रॅक्टिस झाली असेल, थोडेसे फॉर्म्युला लक्षात आले असतील. नाउ वी यूज द सेकंड न्यूमेरिकल. इट इज आस्क्ड इन May 16 of the 10 marks. Yes, so क्वांटिटी ह्या बऱ्याचशा सारख्या असतील. त्यांची ठेवण तुम्ही बघितलं असेल, इथं रुपीज दिले त्यांनी, मग अशा आपल्याकडे 5 पैसे होते. येस, नाउ आय विल गोइंग टू रीड द न्यूमेरिकल अँड देन वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. येस, व्हाट इज द न्यूमेरिकल? द कॉस्ट ऑफ ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन इज 3500A प्लस 3500 पर किलोमीटर. ही कशाची कॉस्ट आहे? ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईनची. व्हॉट इज ए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन सेंटीमीटर स्क्वेअर. युनिट्स कडे लक्ष द्यायला गरजेचं आहे. इथे पर किलोमीटर म्हटलं आहे, इथे सेंटीमीटर म्हटलं आहे. द लाईन इज सप्लाइंग द लोड ऑफ 6 मेगावॅट at 33 kilovolt and power factor of 0.8 lagging. आता इथे पॉवर फॅक्टर पण आलाय. The average working hours are 20 hours per day in a year. Before previously आपले जे 365 per annum होतं, त्याच्याऐवजी त्यांनी ऍव्हरेज वर्किंग अवर्स किती म्हटले आहे? 20 hours. The energy cost is 2 per kWh. The cost of interest and depreciation is 10%. The factor is same per annum. Using the Kelvin's law, find out the most economical size of conductor. The specific resistance of conductor material is 10⁻⁶ ohm centimeter. तुम्हाला आता लक्षात आलं असेल की ओहम सेंटीमीटर हे युनिट हे रेजिस्टिव्हिटीचं आहे. येस, नाउ वी हॅव टू यूज दॅट फॉर्म्युला. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ लॉ ऑफ रेजिस्टन्स? R is equal to rho L by A. In some books, this rho is called as resistivity, and here you can see this rho is called as specific resistance. तुम्हाला कळालं असेल आता की रो ला दोन नाव आहेत. कोणकोणता? एक रेजिस्टिव्हिटी म्हणून आणि एक स्पेसिफिक रेजिस्टन्स म्हणून. येस, सो पुट द व्हॅल्यू ऑफ रो ॲज 10⁻⁶ ओहम सेंटीमीटर. So we have to use as this length as this length they have mentioned here. What is the length? Length is yes, per kilometer. Yes, they have mentioned. So we have to convert this kilometer into centimeter. Yes. So this 10⁻⁶ into 10⁵ divided by A. So 10⁻⁶ into 10⁵ becomes 0.1 divided by A, and unit is ohm because this is the resistance. Yes. Now what is the next step? Next step they have given the cos phi. Now let's say if they have given the cos phi, it means we have to use this cos phi. What is the equation of I?
I is equal to P divided by root 3 V cos phi. So it is nothing but P is equal to root 3 VI cos phi, because it is a 3-phase transmission line. Yes. Put the value of P. Power also they have given as 6 megawatt. So here is the 6 megawatt. 6 into 10 raised to 6. So if the micro is there, you have to use -6. Root 3 is the same. V is a 33. They have given. It is in kilo. So use the 1000 and use the power factor as 0.8. Solve this equation. You will get 131.213A. हा काय आला तुमचा करंट आय आला. आता आपल्याला काय करायचं आहे, मागच्या इक्वेशन मध्ये किंवा मागच्या न्यूमेरिकल मध्ये तुम्हाला कळत असेल की हा आय किंवा हा करंट त्यांनी डायरेक्टली दिला होता आणि तो 2 एम्पियर होता. येस, हियर वी हॅव टू फाइंड आउट दिस आय विथ द हेल्प ऑफ cos phi and power P. Yes, what is the energy lost per annum? The formula is very simple. 3 is for 3 phase. I square RT divided by 1000. So use this 3. Use this I as 131.213 square, R as 0.1, 0.1 divided by A, and T is the same from the previous quantity. 365 into 24. So that is 8760. Yes. By taking the multiplication of this, you will get 37704.9045 divided by A, and this is called as a kWh because this is the energy. Yes. Now we are interested for the annual cost. आता annual cost जर तुम्हाला काढायची असेल, आपण बघितलं होतं की ह्या एनर्जीला जर मी माझ्या रेटने गुणलं तर काय होईल, मला अॅन्युअल कॉस्ट मिळेल. जसं तुमच्या घरामध्ये असतं बघा की एनर्जी बिल जेव्हा येतं, एनर्जी बिल मध्ये युनिट्स लिहिलेले असतात. युनिट्स म्हणजे काय हो, युनिट्स म्हणजे तुमचे तेवढे तुम्ही kWh कंझ्युम केलेले असतात. आणि जर तुम्ही युनिट्सला तुमच्या टॅरिफने मल्टिप्लाय केलं, कॉस्ट पर युनिटने मल्टिप्लाय केलं, you will get the total bill. Same way, these kWh are going to multiply with this 2. And what is 2? 2 per kWh. That is a rate. So you will get 75409.809 divided by A. So this is the equation number 1. Equation number 1 हे annual costs असेल. And what is the equation number 2? We have to multiply the variable annual charge, that is 3500, आणि डिप्रिशिएशनचा आणि इंटरेस्टचा फॅक्टर हा 10%. सो इट मीन्स व्हॉट, जस्ट अ मिनिट, पॉवर सांगतो मी तुम्हाला त्याचं. व्हेरिएबल अॅन्युअल चार्ज इज 10% आणि 3500 A. सो यू हॅव टू टेक दिस मल्टिप्लिकेशन and the equation becomes 350A. Yes, take the number 1 and number 2 together and you will get this A directly. Yes, now this is the Kelvin's law. तुमचा क्वेश्चन होता की जे आपला त्यांनी जो अवर्स दिले होते, कोणते अवर्स, हे ऍव्हरेज वर्किंग अवर्स आर 20 अवर्स पर डे. हा जर तुम्ही मल्टिप्लाय केला असता इथे, कुठे तुमचा नंबर इथे ह्या अॅन्युअल चार्जला, सो ते तुमचे कोणते आले असते, तुमचे व्हेरिएबल अॅन्युअल चार्ज आले असते. येस, सो इथे माझ्याकडून ते लिहायचं राहिलं आहे किंवा ती स्टेप माझ्याकडून स्किप झाली आहे. बट यू हॅव टू मल्टिप्लाय दिस 20 टू दिस साइड व्हेरिएबल अॅन्युअल चार्जला, आणि तुम्हाला जे इक्वेशन मिळेल ते तुमचं नवीन इक्वेशन असेल, इक्वेशन नंबर 2. And after you 1 and 2, you have to take the equalize and you will get the A. Yes, so annual hours आहे, annual working hours, ते मला मल्टिप्लाय करणं गरजेचं आहे बरं इथे. Yes, then and then only I will get the equation number 2. ठीक आहे. Now the third numerical is again the same. The cost of 3-phase overhead transmission line is 25,000 A
plus 2500 per kilometer, where A is the area of cross section in centimeter square. The line is supplying the load of 5 megawatt at 33 kilovolt, and power factor they have given as 0.8. तुम्हाला कळत असेल आता की त्यांनी पॉवर पण दिली आहे आणि पॉवर फॅक्टर पण दिला आहे. Throughout the year, energy cost is 4 paise per kWh. It means 4 divided by 100. Annual and depreciation cost is 10%. Find the most economical size of conductor, आणि त्यांनी रो दिला आहे 10⁻⁶. याच्यामध्ये कुठेही त्यांनी अॅन्युअल वर्किंग अवर्स हे दिलेले नाही आहे. येस, म्हणजे आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करण्याची गरज नाहीये इथे. येस, नाउ same way we have to use R equal to rho L by A. Put the value of rho as 10⁻⁶. L is per kilometer, so it is 10⁵ divided by A, so it is same 0.1 divided by A. Use the formula of I is equal to P upon √3 V cos phi. So P is 5 into 10⁶ divided by √3. V is 33 kilovolt into 0.8. Take the multiplication, take the division, you will get 109.35 ampere. आता ह्या करंट नंतर आपल्याला एनर्जी लॉस काढायची आहे. मग फॉर्म्युला इज अ व्हेरी सिंपल, 3I² RT. Put the value of I as 109.35 bracket square into R is 0.1 divided by A, and T is same 8760. आणि 8760 कसा आला, 365 into 24 केल्यानंतर you will get 8760. By taking the product division, you will get 31424 divided by A. आता एवढं आल्यावर तुमचं इक्वेशन नंबर A1 होत नाही. You have to multiply with rate. रेट किती होता, 4 पैसे. So it is 0.04, or you can take 4 divided by 100 into this kWh. You will get number 1. आता व्हेरिएबल अॅन्युअल चार्ज हा 10% डिप्रिशिएशन आलाय, आणि 25,000 हा तुम्हाला कळत असेल आता की मी हा 25,000 ही पहिली जी क्वांटिटी असते ना ती मला घ्यावी लागते. कॉस्ट ऑफ 3 फेज ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन. येस, सो दॅट इज रिलेटेड टू ए. जर मी याचा डेरिव्हेटिव्ह काढला तर माझा डेरिव्हेटिव्ह काय मिळेल विथ रिस्पेक्ट टू ए, 25,000 मिळेल. आणि जर याचा डेरिव्हेटिव्ह काढला सो इट इज 0. हेन्स आय हॅव टू स्किप दिस क्वांटिटी. आय हॅव टू यूज ओनली 25,000. 25,000 जर मी यूज केला तर मला काय मिळेल बघा, 25,000 A into 10%. So this is equation number 2. Take the equation number 1 and 2 together. So you will get the value of A as 0.71 centimeter square. ही तुमची व्हॅल्यू मिळेल. तुम्हाला A स्क्वेअर मिळेल पहिले, आणि मग तुम्हाला काय मिळेल, A मिळेल. So I hope you understood the numericals related to the Kelvin's law. Why, sir, you take 8760 hour? Because 365 is to be multiplied with 24, and that is the 8760 time is there. Yes. Now हे न्यूमेरिकल्स हे नेहमी विचारतात परीक्षेला 7 to 8 मार्क्स साठी. न्यूमेरिकलचा पॅटर्न सिंपल आहे. न्यूमेरिकल वाचण्यामध्ये जर तुमचा वेळ जात असेल तरी वाचावंच लागेल तुम्हाला न्यूमेरिकल. येस, अँड आफ्टर रिडिंग दिस न्यूमेरिकल यू हॅव टू आयडेंटिफाय. नो सर, इन सेकंड एक्झाम्पल, इन सेकंड एक्झाम्पल मध्ये पण इन सेकंड प्रॉब्लेम 8760. एक मिनिट, काय म्हणायचं तुम्हाला, 8760 घेतलाय ना इथे पण टी, आणि नंबर 1 मध्ये पण 8760 घेतला होता. इथे बघा, एक मिनिट थांबा. हा 8760 आहे बघा,
आणि 8760 कशासाठी आहे? पर ॲनम म्हणतोय ना मी इथे. पर ॲनम साठी मला पण सर त्यांनी सांगितलंय ना तिथं 20 अवर्स 360 साठीच यूज करायचं म्हणून. मग तो प्रॉब्लेम मध्ये तुमचं करेक्ट, मी मगाशी तेच सांगितलं ना तुम्हाला की 20 अवर्स पर डे मध्ये म्हटल्यावर त्यांनी तो माझ्याकडून मल्टिप्लाय करायचा राहिलेला आहे इथे. मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की मला इथे मल्टिप्लाय करणं गरजेचं आहे. 20 अवर्स ऍव्हरेज वर्किंग अवर्स आहेत ना ते, हे म्हणताय ना तुम्ही, आलं माझ्या लक्षात ते. ऍव्हरेज वर्किंग अवर्स मला मल्टिप्लाय करणं गरजेचं आहे. येस. सो त्यासाठी मला हा टी 20 अवर्स घ्यावा लागेल. आलं लक्षात? सो माझ्याकडून इथे चूक झाली आहे हे टी लिहिताना. येस. सो ही मिस्टेक ही रेक्टिफाय करावी लागेल आणि नंतर त्याचं जे इक्वेशन उत्तर येईल ते ऑब्व्हियसली चेंज असेल. येस. सो न्यूमेरिकल सिंपल आहेत, फक्त थोडंसं लक्ष देण्याची किंवा कन्व्हर्जन युनिट करण्याची गरज आहे. आणि आफ्टर दिस कन्व्हर्जन यू विल शुअरली गेट युअर आन्सर ऍज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक आहे. सो ते सेकंड न्यूमेरिकल चुकीला आहे, त्याच्याकडे लक्ष नका देऊ. आणि जर तुम्हाला करायचं असेल मल्टिप्लाय, सो यू हॅव टू रिप्लेस दिस टी. येस. ऍव्हरेज वर्किंग अवर्स तुम्हाला यूज करावे लागतील 20. येस. 20 अवर्स त्यांनी पर डे म्हटलं आहे का? हा, पर डे म्हटलं आहे ना. येस. मग यू हॅव टू टेक 365 इंटू 20. किती होतात ते एकदा सांगता मला कॅल्क्युलेटर मध्ये? 365 इंटू 20 इट इज 7300. तेवढे मला घ्यावे लागतील. ठीक आहे. सो थँक्यू कोमल, थँक्यू. हा, येस, 7300 तेवढे मला अवर्स घ्यावे लागतील. सो बरं झालं तो प्रॉब्लेम रेक्टिफाय झाला आपल्याकडून आणि मग मला पण लक्षात आला तो माझी मिस्टेक. ठीक आहे. सो एवढी काळजी घ्या. जर त्यांनी ऍव्हरेज अवर्स म्हटले असतील, सो यू हॅव टू टेक 365 इंटू 24 दॅट इज 8760. आणि जर त्यांनी 20 अवर्स म्हटले असतील पर डे, सो यू हॅव टू टेक 365 इंटू 20. ठीक आहे. आलं लक्षात? कोमल, रेखा, बाकीच्यांना पण? येस. सो आय होप यू अंडरस्टूड द केल्विन्स लॉ, न्यूमेरिकल अँड डेरिव्हेशन. येस. आणि 11:15 प्रॅक्टिकल पण EIMDच असेल. सो आता तुम्ही ब्रेक घ्या एक 15 मिनिटाचा आणि 11:15 वाजता परत आपण प्रॅक्टिकलला भेटू. येस. ओके. थँक्यू.